Oh yeah, 마주 남지 타다님이 심지어 탐지기 때도 dob자라남에 바양 타바 도베 산지고 뭐를 문제 지내자 토벌차 디에치도 담비추에서 무세님의 굴롱 근육이 만나지 봤을 때 셈바슈 다 강sem바치게 담비추디 들이 청주 랑비치메 난세劳动치메 가비 아니 나데 동반이게 따와게 가샤 고치게 되니 다른 강의 쳔바 세기 다 같은 디 sabji 타랑게 강의 제바 세더라든지 다 되게 쉬어 하야지 못하는 되니 맞종이 있어. So begin by making the very clear. Oh, this is volume. Volume. So please begin generating your motivation to have a very clear intention that you're listening to this precious teaching of the Dharma in order to achieve the most supreme and highest attainable goal of complete and perfect Buddhahood, in order to be of benefit to all of your mother sentient beings who are as vast as infinite space, limitless ends of space. And the teaching that we are discussing today is the great treatise for the stages of the path to enlightenment, the Lamrim Chenmo. And then the section within that is this section called the Great Insight. And there's within that identifying the object to be negated by the view of emptiness. And within that, there's a subcategory that we're going over in the previous lessons of which system are we going to follow, either the Prasangika or the Svatantrika, either the middle way consequence school or the middle way autonomy school. So there's still parts of that section left, and we're going to continue on from where we left off. 도시. 다 가진 무슨 디 강들아 아니 디 타랑기 되셔바당 안디 수지수 정화선 섭진이는 가진 타랑기 되셔바디 가둘라당 무슨 뜻이 뭔지 쉬어. 당연히 어디디 잠시하니 섭진이와 다 디니 수지수 정화선 따와 수디니 수지수 장에 따와 줄라 개발이 있으니 어디 디니 맞죠 시작이 쉬이. And within this section of which of the two systems to follow, first there's the section of explaining the meaning of Prasangika and the meaning of Svatantrika. So we went through most of that section. There's still a bit left, but we're going to leave the few pages that are left from that section and move on to the next part, which is then which of those two traditions or two philosophical systems are we following? So we're going to start with that section now, which in the English version is chapter 22. It starts with chapter 22. Oh yeah. 다 대다라 파바 yapsegi 제수 장위 오마바 첨부 대다 라 다랑 지 루민자와 니유나 대다 관계 제수 장 냠나스 디네 탄규비루기 제수 주바이노 스타트다 강한데라 sabje 강한데라 다 탄규바다 랑규비다 대신 방보디 가스나 탄규비 랑규바라다 가바 제산 티신바디 텔라밤나 아니 타랑게 되시기를 했습니다. 디 강라 아니 탄규비디니 제바 반데 다와차바 반데 다와차베 아니 랑규비 제바 루빌리 디지 되반도라 바 가바 제게 신바디 티나라 Geshe 자야디 가서는 탄규바다 랑규비 체바디 가려요 했으면 디 강라 다 마듯이 잠이 마트는데 아니 다 니가 로벨린데 이제
rangyubi keba lubi lindaji inare ata pandyan dawa chaba tangyubi keba pandyan dawa chaba niga gombo lutu gomba nangshin ani shung deshi jangin sini ma deshi gyabyo yare ina yang ta lubi lindaji gomba dang pandyan dawa chaba gomba niga nane ta chik dhubda susu shebi wangi ta lubi lindaji 아니 돈이 또 비타와 깨발라 랑주기 띵지 고래 스니오다 티 시샤 아시니 뜻이 잡는데 아니 반년 다와 잡여 랑주기 띵지 샴도 되게 말해스 랑주기 일단 고진 치고 당하고 니가 기침해주도 투나미 아니 최진다 다 심아 주바레스 뒤에는 인디지 샤와이나 아니 갈라오레 아 단이 얘기 띵지들 균조신이 최진 마주비 교단 띵지 마주비 교 니고네 아니 바강니 다 준다도 랑주기 띵지 티 말해스 다 미티비 균전도 강라다 드시고 점사수와 다 가서님은 좀다 디 롭센 기가 줘대야 다 디니 반년 다와 잡아기 디니 현장기 띵지 점나 되니 돈유도 비다와기 되기레스 안 돈유도 비다와기 말아 네바도 랑주기 띵지 거 말해 신화 드시 잡는데 다 반년 다와 잡고 공부하디 탄주비다 세번 낭신 진짜 세가 이 균전 되네 다 디니 다 니가 그 흉을 고란 얘기 쪼봉데 그거는데 다 수지수단이로 와다 판교바다 랑주비 흉이기 나네 돈유도 따와다 정골나무 종업아 친구 초기 아니 다 단교비 공부 시시하시는 조월에 랑교비 공부 시작 조월스나 아니 단교비 공부 시시하시는 지시작이 있으니와 보다 진짜 여기 단교비 랑교바라 가봐 단교비 되니 제바 반대 다와 잡아기 아니 랑교비 제발로 되는데 제라 바 가봐 자단 때인데 다 반대 다와 잡고 공부디 벤tumbe 가르스는 다지 우빈에서도 준비 다 리뷰 주제의 대샤 스미다 그 정보를 남아 동화가 준비 다 진짜 동료도 비다와디 마 지시 작용도 होला 아니 반대 다와 잡고 공부 나신 신의 탄주비 되는 주다시 되니 아니 지시 작이 있습니다 디 남들이 뒤송도 So again, we're starting with chapter 22, analyzing the chariot. And the sections within this chapter are listed out, how to use that procedure to generate the right philosophical view within your mind stream. And then let's see, no, I think oh sorry, so actually we're starting with the very last paragraph or section of the previous chapter. So this in my version is page 274, and it's section B, which system to follow so as to develop the view in your mind stream. The great Madhyamikas who follow the noble father Nagarjuna and his spiritual son Aryadeva split into two different systems, Prasangika and Svatantrika. Which do we follow? Here we are followers of the Prasangika system. Okay, so as we had gone through in the previous weeks and months, all these different sections that were explaining the meaning of Prasangika and Svatantrika. And the way that was done was by, as Tsongkhapa elucidated, by pointing out the flaws within, by explaining the Svatantrika, the middle way autonomy school, and then pointing out the flaws and refuting their views and the positions of the Svatantrika. Then the Prasangika it was also laid out. So, but in contrast, right, by contrasting with the Svatantrika. So this again comes, this discussion came because both of these two masters, Chandrakirti and Bhava Viveka, are both saying that they're followers of Nagarjuna and basing their explanations on the texts and teachings of Nagarjuna and saying, okay, so they'll explain the view of emptiness based on that. But Chandrakirti, he establishes the view of the Prasangika by taking positions of Bhava Viveka and then negating or refuting them, giving the refutations. Okay, so the main the main position of Bhava Viveka that was refuted is that the view of emptiness, to generate the view of emptiness within one's mind stream,
then one must rely on using an autonomous syllogism. An autonomous syllogism. So Chandrakirti looked at that position and refuted it, saying that's not a tenable or reasonable position, pointing out how if there were autonomous syllogisms, or just refuting the existence of autonomous syllogisms, saying if there were these autonomous syllogisms as Bhagavad can understand them, then there would be these flaws that the subject of the syllogism would not be established in reality, as well as the reason of the syllogism would be not an established basis of something. And so he gave all these different refutations, which was quite a lot of the text. So then the conclusion being that accepting these autonomous syllogisms is not appropriate to generate the view of emptiness. Okay, so now the question that's comes in this section headings is, so then which tradition to follow? Which tradition of these two, Prasantika or Swatantrika, will we follow? And so Tsongkhapa, Rinpoche Tsongkhapa, it concludes that we should follow the Prasangika system. That's the system that we will take as our basis for explaining the Nagarjuna's text and generating the correct view of emptiness. Again, because by looking at the way that the Svatantrika system was refuted, then that shows that the actual reality, the truth, is explained in line with. The Prasangika system explains things in line with the actual truth of things, the reality of things. So it's in accordance with reality. So that's why Rinpoche is following that. Diyan ngar shebartar tanya tu rangi nguwani ki drubi rangshin guba tangs teka bala kordegi namsha tamze likbar gunga shi gobe su dini la nyebar chawo usta ta tinda toni tobe tawa kewa di ta ma tawa di kewa chewa la tawa di gandhi lu khari jesu jangna tangyubi lu jesu jangi sungwa ta tiki ta namsha diyan 다 시 컨디지 띵니 소소기다 네번 지고를 했으나 아니 응아르시 바다랑 기타 디 공도다 지시 먹고 자로 와랑 신기 나주비 초라 아니 차지기 남자 되기래스 랑 신기 주비 초라 차지기 남자 되게 말해 진지시 자와 나시 아니 타녀도랑 뭐니 그 주비 랑신 고바 당스와 다 타녀도 랑신 주비 뭐 고바 시지기 땡니 아니 자직이 남샤 아니 코르데기 남샤 레바 중화스다 텐데베 아니 초라 랑싱 마주와 시지기 땡네 아니 코와 드니 방자 군제당 아니 양대 탈바 군제에서 다 방랑기로 왔다 근데 조어디다 가스나 방랑기 남샤디 와 아니 방자 코와 군제당 랑자 탈바 군제에 있습니다 방자 드니 가스나 군중당 뒤지고 중에기 아니 방수비 지바디 아나시 랑자디 람데당 텔라테네 토비고 어때 아니 타바다 어디서 뒤서 간거 지바다 방랑기 남샤 간가 랑싱기 마주비 초라 롱게 어다 티 네바니와 랑싱기 주비 초라 아니 지 코르데기 남샤 비조 아니 단얘기 자지 남샤 지 팅마레스 다 랑신 마주비 초라 아니 탄얘기 남샤 아니 자지 남샤 티그레 쓴다 돈다도 랑신이 마주진 탄얘도 자지 남샤 테바 세디 다 예번에 투에디 시디 기도니 다 고아 네바 지고레 스타트다 돈유도 따와 랑두라 다 깨와 지에기 다 돈이 강사 타바 돈이 강사 지기나 아니 랑신이 마주진 탄얘도 자지 남샤 테바 세기 왔다 딘디기 루디 왔다 뒤통이 아니 갈라왔다 미신이 답은 지고야지 아니 계시물에 쓰다 정말 뭐 정말 비치베데 타준이와 디니라 네번네번 차고 있습니다 디니스디 랑신기 마주진 판예도 자지 있는 샷해봐
다 제시는 디가서 배자인데 랑신 주고 고바세 고바당 이 고비 초라 아니 냥데 되니가 코디 남샤 탐지 레번 네바 타니기 남샤 그와 랑신이 모두 도진 한예도 자직이 남샤 테바디 어떤 예번 얘기 시 조디 디레스 어떤 딘디지 통이 아니 돈이도 따와 세와이나 돈이도 따와 니투베다 고원 니투베 어 얘니 가다로 따빵하기 남샤 간 같으니 야 고베 조에기 그와 아니 방자 방주당 아니 제부 톱수도 강가 어떤 뒤쪽라 당신이 마주기 쪽라 아니 단얘기 자지 남샤 간가 되기래 어떤 뒤 아니 셈나당 하면서 예반 제스다 고원 예반 제기 다 제침만이 계신도 다 나가서 보이시고 아니 따와 초월 강사이나 타바트미 강사이나 어떤 팀들지기다 고아디니 지고래 진짜 정보나 맞는 거 지금 타주 보주제 지수도 Moreover, as explained previously, we refute essential or intrinsic nature even conventionally. Yet all that has been taught about cyclic existence and nirvana must be fully compatible with that refutation. Therefore, you should find certain knowledge both of how essential existence is refuted and of how cyclic existence and nirvana are still possible. So then, in order to generate the view of emptiness, in order to create the view of emptiness, then Tsongkhapa here is saying, then, without any question, without just saying straightforward, clearly, that we must follow the Prasangika system. And so, out of those two, Prasangika and Prasangika, which are we going to take as our basis? The Prasangika, he says, right? That's how we're going to generate, we're going to find the kind of correct and definitive understanding and be able to ascertain the view of emptiness. And it's because that's the tradition where if we look at the two options, whether we're going to say in the sort of set of worldviews or theories where there's an acceptance of things being not established within nature, things being not established inherently, then it's actually feasible to have an understanding and of the workings of agent and action and the conventional phenomena. Whereas in the set of beliefs and theories where things are established by way of nature, inherently established, then it's not feasible or tenable to also have the conventional agent, action, cause and effect, etc. So this is why we'll use this as our basis, the system, the philosophy where we are refuting things being established within nature, and then we develop the understanding of emptiness based on that. So as he says here, you should find certain knowledge of both of how essential existence is refuted and of how cyclic existence and nirvana are still possible. So looking at cyclic existence and nirvana as sort of the main aspects of the conventional truths. That's what we're really concerned with as people seeking liberation, or someone seeking liberation. So that means that you understand that samsara and the together with that the set of things that are to be abandoned in order to achieve liberation, and then the cause and results with that, as well as understanding nirvana as and together with nirvana the whole set of things to be achieved or practiced, to be taken up in your practice. That's also got its own set of causes and effects, right? Its own collection of causal realities. So specifically looking at samsara with the cause of true origins, the result, true sufferings. And for nirvana, looking at the cause
true paths, and the result, true cessations. Right, those are the four truths. So this is all going to be only possible within this set of worldviews and theories where essential existence or existence by way of a nature is refuted, is negated. So that's why for someone who's again seeking liberation, then they have to start by refuting, seeing how even while refuting existence by way of a nature, there is still this you know understanding of conventional truth, conventionalities, agents, and actions, and things happening essentially, right? Causes and effects. That's where it becomes feasible, where it becomes possible for those things to happen within refuting the inherent existence of things. So that's why that's going to become the main basis for giving rise to the ascertainment of emptiness, and giving rise to the view of emptiness, and coming from and then also to be able to understand this whole theory of what's to be abandoned and how to do so, what's to be achieved and practiced and how to do so. So this is for someone who's searching for the correct view. This is how they will do it. Oh yeah, that do it. La rangi ngo to be rangshi chelem na indu jube ribe taba juba luben di nigi shung le mong sunga nam paba yepse gi shung nam dang shindu jiba tongwe lu de kele las. Da jamgola mo zongwa ba chimbi ani 진짜 다 단주비 제수 장르 아니 진짜 중대시 자야 돼. 그래서 마수고 가서는 오고 남도와 다 지치나 경우보다 러시 공부니도 다 강가라고 뭐 뭔가 랑이 뭐 두고 잠시 요바지 켈레 바이나 아니 탄에 따든 전에와 탄에 따든 점이 되나 니에바지 tindeji gogido di mintu sedi darwa tabarwa inju zube ribe taba juba loben dini ki shule sedi dar loben lende jedan mulumare loben sanje jana pande tawa chapelwa loben sanje jangi tewa teni tewa putapali da sedan anashin na pande tawa chapagi zejogi teni uma tsiksegi shunala da rangshin jubi ngo yona 다된 전이 이게 단위 누가 다된 지지를 리베 아니 다된 전이 이게 요거도 인데지 녀바도 시네마 드시 잡단데 아니 공부를 두기 아니 슈 자와 셔럽당 아니 루베 파발르기 슈 아니 시자바다 그도 따다 퉁이도 이제 퉁이에서 아니 정말 한번 종합을 준비했더니 마 다진다지 돈유도 따와디 마 드시 잡에디 아니 로베 산제자당 반대 다와 참고 공과 시샤 기듯이 자고 준전디 로베 산제제기 제조기 중 아니 대와 부탁발리당 반대 다와 참고 제조 중 고마 시세 나라 대시 잡에디 공부루다 로베 파발라기 공과 낭신 와 공부루기 기린 슝자와 셔라당 아니 로베 파발라기 슝 시잡의 슝마 대시 잡다다 따다 퉁이도 진상 다 돈유도 따와디야 공두나 공부루다 로베 파발라 끊어주고 슝라 공두고도 다디 슝단 따다 튜리 슝디 다마 제인데 아니 가스나 로베 산제자당 반den다와 저 슝레샤 진짜 인상 아니 반네 가스나 신도 뒤바 통에 루디 켈레라 다 정글라 뭐 동화고 친구 아니 로베 산제자당 반den다와 저 슝낭신 진이 켈레 문제디 팀스 가스나 코나 쪽에 마 슝마 텔라 페르데 랑싱기 두나 다든지 니그 요르고시 근데 다든지 니에지 민두 스미와 아니 뭐 진짜게 제시 잡아야지 아니 고물도 당 파발을 공부하다 따다 틈이도 그래서 아니 정말로 뭐 종합 친구 얘기한 아니 반년 다와 잡아다 로베 산지적인 슝낭 신케 링링 스 프레젠트 오투스 시작이
The texts of those two masters often say that you should conduct rational analysis that scrutinizes what things would be like if they were accepted as essentially or intrinsically existent. Seeing that the texts of the noble father and his spiritual son are in complete agreement on this, I accept that system. Accordingly, it is apparent that you should accept the Prasangika position as explained above. So now, who is the author of the text of the Prasangika philosophy that Tsongkhapa is going to follow? Well, Chandrakirti and Buddhapalita. That's who he's following. And now this paragraph explains the reason for that. And again, in reality, we're really, kind of looking without bias at reality, then the, idea that things are established from their own side, right? Established inherently, that would imply that if that were true, then when you go and search for the designated, the object that's designated by terminology within its basis of designation, you would find it. You would have to find it. But in reality, you don't find it when you go to search for the designated object that's designated by terminology within the basis of its designation. So this is the point, or one of the main points made by Chandrakirti and Buddhapalita. Buddhapalita's main text that just explains in this way is the commentary of Buddhapalita. It's just called, the commentary of Buddhapalita. And then the text by Chandrakirti is called the Clear Words, that clarifies this point. And so Tsongkhapa here is saying, when he says, seeing the text of the noble father and his spiritual son, who is that? That's again Nagarjuna and Aryadeva. So these ways of explaining this point or fact by Buddhapalita and Chandrakirti are completely in harmony with the text of Nagarjuna and Aryadeva, who again are the forefathers of the Madhyamaka. So Nagarjuna's text, the fundamental wisdom of the middle way, Aryadeva's text, the 400 stanzas on emptiness. So those are completely aligned with the explanations of Chandrakirti and Buddhapalita. So Tsongkhapa is saying that those two masters, they correctly and again, accurately align with the intention or the ways of thinking of Nagarjuna and Aryadeva in order to give rise to the view of emptiness. Their view realizing emptiness, the way of understanding the view realizing emptiness is the same. So that's how Chandrakirti and Buddhapalita, they proceed in their explanations throughout their texts as by showing how if things were established from their own side by way of a nature, then when you go and search for the designated object that's designated by terms within the basis of designation, then you would find it, but you don't find it when you do that, when you go and search for it. So that is the Prasangika system that Tsongkhapa is saying that it is apparent that you should accept the Prasangika position as explained above. Yeah. 인상다 대들이 나갈 시바다 예발 탄규비 초 체련고 봐 나고스다 다 가시나 여기 아니 그래 다 리피 가샤 돈유도베 따위기 가샤 고에디 타랑 관계 제바스 내게 섭지지 점해라 강니 말와 아니 탄규비 무다 장규비 가리기 지수장 다 가리기 죽다시야 진이 아니 가짜고에게 따와디 시기 있으니 얘기 좀 봤다는데 타랑이 될 시행강으로 탄규바다랑 미비 저바디 시에니 아니 티라데네 탄규바스니 되제도와 랑규바친 되제도 왔으니 고된디 니 직지시소 다 디제소 다 아니 디니기로 관계다 아니 배 가리래 슝침 공과도 투바르샤 수도 아니 지 랑규비 슝디 아니 공부를 좀 슝다다 마등에 탄규비 슝디 다다 되게서 아니
정글로 뭐 종업아 친구장 아니 진짜 디 각자 고에 리바디 아니 단규비 무시샤시니 조에디 아니 배 체랑과 넣고 다 개와 넣고 수비 다 균생 강아 먹고 지제시 자와로 왔다 단규비 체가 반에 다와 잡아 군나 주고 중기 아니 마 아니 파네 장규비 제발로 벨리지기 니 지시 잡다가 봐 가봐 잡던데라 막 트는데 다 단규비 고바디 아니 배 주다군기 양지 초디르샤 신두자니 다 동료도 비 따와 때라 비비 각자디 고지기 리바디 단규비든 주다다 튜비 리바지 지기 있습니다. 김지시 가야디 다 정거는 뭐 종업아 친구 강라 균제 먹고 오지마 당 다랑기 되셔봐 스비가스 아니 단규비 쳐봐 아니 블루비 반된다 와타바다 루비 산지장 다 루비 디나니까 반된다 와타비 아니 랑규비 되바들 미티비 균제마 땅인데 아니 다 반된다 와타비 슝디 네 민바 아니 따다 되는 공부를 주고 받아 등바 인상 아니 부비다디 다 가는데 단규비 주다 시샤 신이더니 마 아니 동료도 따와 때라 파바디 초리샤 습니다. 이기다 두든지 뭐 다 얘기가 타랑 가자디 고바 타랑 관계 제바 섭지 때는데 리피 가자디 우유수와 다 가자디 고지기 되니 둘다 가리기 시샤치니 도레스데 아니 단규비 시샤치니 도레 습니다. 근데 그든지야 다연데 되니 조금 문제인데 다지 총 가려다 초리 제보면 같이 막 리피 다셨지니 와 아니 탄규비 흉제시 작은 게 되니 반대 다와 잡으기로 식세당 투조비 대시마 마두스마 흉데마 대시 잡는데 아니 딱다 어떤지 공물도 공부도 통이도 무슨 뒤예바디 정글라마 정말 친구를 니네 아니 마 뒤니 올라 근데 동료도 따와 때라 파는데 어떤 투조 탄규비 무시샤 지내더니 아니 제고바디 아니 권한 비시 비축제 다시 지내로와 흉강의 통이도 되니 딘제기다 주지기 동네 아니 다된데 다 단규비 공부된 망신 단규비다 주다 망신입니다. 아니 동네도 따와디 때라 파와디 초르샤 진짜 그 이거가 바로 So again, reading just the last sentence there. Accordingly, it is apparent that you should accept the Prasangika position as explained above. So again, we are using we're looking at what is the object to be negated in the view of emptiness, also called the object of negation of reasoning, and then how to go about negating it, which of these two philosophical schools to follow, Prasangika or Svatantrika. And the way that Tsongkhapa decides is to compare the text of the two different systems and decide which is more accurate or appropriate. And he finds in that analysis, he found that the text and explanations from the Svatantrika system do not perfectly, line up with Nagarjuna. They do not perfectly line up with Nagarjuna and Aryadeva's own explanations and their sort of original Madhyamaka text, as the forefathers of Madhyamaka, founders of Madhyamaka, really Nagarjuna, right? It's the founder of Madhyamaka. So the positions, right, that are so here. So the reason it says in this sentence, accordingly, it is apparent that you should accept. So it is apparent, sort of the meaning for that. The reason for using that phrasing is because it's after really making an extremely thorough explanation of the text of the two different systems and exploring and comparing and using reasoning to compare them very closely and to determine which is more in line with reason. And so that's how he uses looking at all the different reasons. So after doing that, then
Tsongkhapa recognized that, so it's the best system to really to rely on for the reasoning to refute the object to be refuted in the view of emptiness is the Prasangika system. And so again, he compared Chandrakirti's and Buddhapalita's text with the Aviveka and showed how Chandrakirti and Buddhapalita, they take the positions, especially Chandrakirti, but taking the positions of Aviveka, of the Svatantrika, and then showing that there are many different, especially in the text of Clear Words by Chandrakirti, showing how there are many different undesirable consequences of the positions of Bhava Viveka. There are many, in other words, logical fallacies and flaws in his positions. So he showed all that, and Tsongkhapa went through those and showed how Chandrakirti refutes Bhava Viveka. And so then that's why we are now deciding to use, first in the process, identifying what the object to be negated is, and then making the negation of the object to be negated, without, in some kind of doing this without bias or kind of without kind of just a sense of holding to his side or his school. Is not with partiality based on something being his own school or his own team or side. So he's just doing it by going through the actual words of the different scholars and using a logical analysis and using reasoning. He was able to determine that Chandrakirti, his explanations are correct or true, and so Tsongkhapa himself was able to have this, really powerful understanding, completely free of any doubt, this ascertainment of the view, and the ascertainment that the text, their words, and Chandrakirti's writings are explaining correctly, the view, how to refute the object to be refuted, the view of emptiness. And so that's how he's making his explanation, that he's making it based on his own, definitive ascertainment of what he discovered through his own research and study. 도체. 다 숨바 제바텔라 때네 따와 줄라 기비 술라 숨스다. 여기 다 강larwa 아니 다 리뷰 가자 뇌소가 가자 되고 봐 타랑 관계 제바텔라 때네 돈유도베 따와 줄라 기비 준바스 다 여기가 맞자비 삽지 점유와 다디 다 리뷰 가자 아니 뇌소 가자 되고 봐디 타랑 관계 제기됐어. 아니 제바들라 때네 따와 기비 좀 셔바스 마 디시자면데 그 subject 대지 삼노코아이나 아니 디 낭된디 아니 이거 슝이 야마 곱시자니 마추에 제바여라 와 어디 제인데 다 인다 얘기 조 용사디 얘기劳动와劳动기 되네 지 신에다劳动을 납주스니劳动기 진바로와 아니 지 가로라다劳动뒤에 다지 많이 봐 동료들이 따와 죄와 지인기劳动者를 납보래 했으니 얘기 가서 도보도 뒤가는 거와 다劳动을 납주시는데 다 동료들이 따와 죄인기劳动세는데 다 동료들이 따와 마시는데 뒤 가셔도 모르겠으니 다 가셔도 모르겠으니 가셔 가야 되더니 슈 다 가리다 투바 아니 시나 아니 뒤 내피바 요래했으니 소인데 아니 단규보다 장규비 줍다디마 파도 제시디 말리는데 다 단규비 지수다네 아니 가자 고기 다 돈유도 따와디 마 제시 자기 소인데 다 고랑tin다디 정말로 뭐 종합아 치비다 단규부다 지수장 군진디 강아티 바로들 섭지들 제시 찾아 모두 잡자서와 다 단규보다랑 규비드니 고아들 제시 잡담과 아니 병마를 베드니 단규보다랑 규비 제시 잡담 미자와 지금 놀아 시도 충수하다 자가게 뺀다지 자알린다는 소바다들이 막 제베 제시 잡담 소강아 미테바디 막 제시 직접 야니 아니
다 정글라마 종합과 친구 랑로기 아니 다랑기 뒤 가리레스 탄규와다랑 규비 지시디 마츠 루와 탄규비랑 규비 가수가 트니 아니 저랑 고안이 얘기 답론데 직수 다 대진상 디니 너네장 아니 공부를 좀 공부하다 준비 따와 때라 보였는데 아니 두다 관계 초래했으나 다 탄규비 따다 그럼 휴바레샤 스니마 시인데 다 탄규비 받으라 때네 다 돈유도 따와 마트시 잡인데 다 남되디 다 돈이 도배 따와 세 동관이디 다 가리랬으나 강사기 땡기 돈이당 추기 땡기 돈이 스마트시 장고 쳐와 그래서니 강사 담에 때라 밥줄 추기 담에 때라 밥줄 따와와 따와 대다 공발라 때니 뒷니 봉수 따다 코라다 둔다도 돈이도 따와 세디 가리래 아니 아주 아니 타바 튜니기 강사지나 아니 고위기 교육들라더니 바 가래 빵에게 탑신 맞춰와 있나 대리 주위 아니 탈바세지 아니 된도 이제 톱투에 메와지 인도산이다 타바 토바 지역이 라 탈규 고아디 위해서 고아디 니수디 위해서인데 아니 된디 아니 자손이 뭐 받아 뒤 장비더니 바자라 소바도 내가 수익이 다 통유디 다 가리고 고도는 돈유도 따와디 내봐도 고도 진짜 되게 지시자인데 돈유도 따와디마 아니 마 고미요가 너무 마구 건 돈유도 따와들더니 두다 수수다 지시자다 마구지 말 리고 이두산이 답에는 디니마트가 제라 마트 시작으로 아니 나비 두다 뭐 시각이 강사게 담이기 되니 따와디 마트 시작으로 뭐 두다 시각이 이두산이 다 두다 시각이 되니 강사 담이기 따와라 되니 공지치 있잖아. 아니 이 얘기 디라베 돈이도 따와 운행이라 바 고사 떼지 차면서 다 정글 한번 정보가 준비 아니 되니 돈이도 따와 세 강사 담에도 따와 세게 다 딘적이 따와디 마트시 자유디 다 탄주비 공과다 튀니 마트시 자고 변생라 말리는데 아니 다 따다 코라다 만노와 디니 마트시 자유디 다 이지치 초와지 와sab지 나라 강사 담에 때라 파바세 추기 담에 때라 파바스디 다 강사 담에도 추기 담에기 선무디다 신이 당주 다다 딘데지 다 지단 지수 장의 시에는 다다 니기도 삽니다 제바들라 딘데 탄규비 따와 줄라 기비 안스 따와 줄라 기비 수수는 시에도 제바들라 딘데 슨 삽지가 이시데 딘이 다랑 탄규비 딘이 두다다 튠비 고네 아니 돈유도 따와디 아니 줄라 깨와 지에서 바디 따다 진네 피바이 바디 니 신이 관니니와 어떤 돈유도 따와 세디 아니 배 돈이 지시 자스기 슈어 지수 장님도 다 탄규비 케비 지시 자에디 슈어 지수 장나 아니 돈유도 따와디 니에당 아니 네 피바 용사를 씁니다 만한주다 아디 정도 슝나다 다 슝라 파드니 다 제를 다 정글나마 동거가 지금 지시 자에게 다 슝디 슈지 십자보마 지시 자용들 다 사모 비소스로 코고에디 다 돈유도 따와 쓰기 탄규비 주다 시샤 시 돈유도 따와 고메다 아마 시에고에디 따따다 신의 제시디 무슨 주액이 지바 인상 제바텔라 되는 따와 줄라 기비 출을 순순히 아니 제바텔라 때네 신호다 제시디 되지간이 sabjetigiruwa wadi nyetuwa chigudu. So now we're moving on to chapter 22, sorry, analyzing the chariot. And we're at section 3, how to use that procedure to generate the right philosophical view within your mind stream. Okay, so under there's so this third section describes how to develop the right philosophical view in your mind stream using the Prasangika procedure. Within this section, there are 3 parts. 1, how to determine that there is no self in the person, i.e. essential self nature in the person. Number 2, how to determine that there is no self in phenomena. Number 3, how to eliminate afflictive and cognitive obscurations by becoming accustomed to those views. So this now section 3, the larger umbrella section 3 here, how to use that procedure. So this is again first we were what are the first 2 sections of this? Again, first was identifying the object to be negated. Okay, identifying the object to be negated, and then
So then the second one was, I believe, which of the two to follow, the Prasangika or the Svatantrika. And now this is the third, is how to use that procedure to generate the right philosophical view within your mind stream. So we're in this overall section of the Great Insight, and with this third volume of the text, there's first the explanations about the shamatha, or the uh, serenity, and then the insight. So serenity and insight. And when we're looking at this insight here, it's not, it's in the, so, these are the ways of training and serenity and insight. When we're talking about insight here, the special insight or insight, it's not just any kind of special insight, which, there are other kinds, but specifically the insight that is realizing emptiness. So then there's Tsongkhapa goes through this very lengthy comparison of the Sangika and Svatantrika, the middle way autonomy school and the middle way consequence school. And he gave many, many reasons for why he is deciding to follow the Prasangika, the middle way consequence school. And after explaining that, now the section comes of, okay, so after, how to use that procedure. So after identifying that's the correct procedure, how to use it to generate the right philosophical view. That procedure meaning the one of the Prasangika, right? So he made this distinction between Prasangika and Svatantrika, showing the difference. And even at the beginning of that earlier section, he identified four different positions of earlier Indian masters and the Tibetan masters who had their own understanding view of what the difference between the Prasangika and Svatantrika are, like Lopan Jayananda, Acharya Jayananda, etc. Those four positions that he went through, and he showed how those were again fallacies, and he refuted them, and then he made his own quite lengthy analysis of what the difference between Prasangika and Svatantrika even is. And so the reason for doing that is to show, well, which one is the higher view, which one is the more the profound or higher view. When he then he discovered that it is the Prasangika. So, and he showed reasons for that. So now that we know it's the Prasangika view to follow, so then there's this is to generate the view of emptiness. So then we going on to show section 1, how to determine that there is no self in the person. So there's emptiness within the persons, people, within beings or persons. And then 2, how to determine that there is no self in phenomena. So there's also emptiness within phenomena. So he's going to go on to show those. And then the third section, how to eliminate afflictive and cognitive obscurations by being accustomed to those views. So again, taking a look at what this samsara is. What does it take to abandon samsara? What are the flaws of samsara? What's the nature of samsara? What are its flaws? How, first identifying just what it is, giving rise to a clear understanding of what samsara is, and then learning the methods to abandon it, and through this view of emptiness. So, and also how to understand what the affliction, when you look at samsara, understanding that it's caused by afflictions, and so understanding what are those afflictions as the causes of samsara, and how to abandon them. So to give rise to this view, realizing emptiness, before we actually start meditating. Before we start meditating on the view, realizing emptiness, then Tsongkhapa, did a very, very complete exploration of the 4 different systems of philosophy in the Buddhist world, which each have their own understandings of emptiness, each have a different understanding of emptiness. So you explain each of those 4, and then showing again the Prasangika being the most profound one to follow.
and the most kind of detailed and profound version of understanding emptiness. So now, when we look at the next sections, identify how to realize the selflessness of persons and give rise to the view of emptiness of selflessness of persons, then we can have confidence and say, okay, we've gone through such a thorough and complete analysis of all the different options of ways of explaining emptiness or understanding emptiness. So we can be confident, we can have the faith, trust that this explanation is going to be the one to actually, if I meditate in this way, I probably really will generate the view of emptiness. We have that kind of trust in it, in the following explanations. So that's why it says in the section title, how to use that procedure, right? Because you went through such a thorough analysis of, to single out the Prasangika as being the best view or the best ways of explaining emptiness to generate the view and meditate on it. So that's why he's following, again, why he's following the text of the Prasangika. 다다 간사 담매기 따와 때라 봐봐 세되게 대신 맞아오니 지용기 다 간사 담매기 따와 세셔가다 뭔가 성지 비주다라 감각이 간사 담매기 따와 켈은 맞지가 지정 차대 와 이르즈는 티 키나에 같은데 대값을 보여 근데 단주비 간사 담매기 따와 마셔보니 진이 지당기 간사 담매기 따와 세대 낭대 따로 뭐 감각이 켈렌 고여지와 간스나 낭바 성지 비주다 세대 tawa kadagi chajashi kileba seshi. Ta di naladini duji tamji mitaba saji tamji dungawa chö namji tongshi dameba nyangali dibi shiwa sa ta di shidi. Rwa duji tamji mitaba she, saji tamji dungawa chö namji tongshi dameba she, ani nyangali dibi shiwa sa ta di shidi, ani nampi dudamawa di insawi juwa di shidi kelenge janyangri. Ta inayang, ta 강사기 담에 세저로 최든지 동시 담에 봐. 세 담에 깨진 시행이 캐리는 예수미 저 순간에 지시 잡고 디아콘에 잡고요. 다지 가스나 강사 따지 라원진기 동화디 강사 담에 좀 교제 진지시 장이지. 단지 강사 랑자 투비 주의 동화디 강사 담에 좀 교제 진지시 잡지. 양지 강사 랑신기 마주받고 강사 담에 좀 교제 신고다 강사 담에 따와 캐리 봐 있네요. 간사 담에기 따와디 마트시 잡는데 아니 미자와 숨고는 지시 잡는 거래 에스딘데 다 간사 따지 라원진기 동화디 간사 담에 참 되게 간사는 이제 둘이 동화다 간사는 심만 마주와디 말해 스니 되게 지시 되는데 아니 막에 치라모가 데뷔 쪽에 너네 네버 부비 대바스 저래 치라모가 나나와 치라모가 나나야 미팅 바로 대바 모르지 중화래 걔네는 chanja nema deba se de kansa dame se de kansa taji rawan ji tongwa tezam la de ji kansa rang de de je tongwa de sha tugo ma sha go ma wo ti de shi jagin de ani tuda de chira mo we nema pu deba se ku kansa we sundan ko ran wa cha wa kansa dame se kansa ko ran ba fu le 진이 당 뭐 타디 지도 강도 지도 미 제기 다지 제기 다지 캐는 거 어떤 뒤 아니 다바와 지보와 아니 라와와 수고 동의 찬이 아니 강사 담에 시디 좀 년도 수고 강사 담에 디디지레 무슨 뜻이 되죠 다 제가 뭐다 제가 뭐 내마 부바 마도비 아니 제가 뭐 나라 가지 제가 뭐 왔어요 니와 제가 뭐 왔어 제가 뭐 대바 뭐 보여요 와자비 대바 시요 다 뒤조 내마 부비 대바 마도비 망고구 대화다 간지 제가 뭐 왔어도 제가 뭐 신다다 다나시 도대바당 심장바당 우마랑규바티 아니 강사 담에 세게 되디 강사 랑자 투비 주의 그 동화디 강사의 담에 되리 어디 디디시디 장아 자고 다지로 완전 동화 대점을 샤주 말이에요 다지로 완전 동화들 개린 거 이내 강사 담에 좀 되디 강사 랑자 투비 주의 그 동화 세게 다 디디지도니 아니 강사 담에 되듯이 자고 다 탄주비 어디 강사 랑자 투비 주의 그 동화들 레데 이내 디 강사 담에 좀 되는 말이에요 디 강사 담에 라바레스 강사 담에 처모스디 강사 랑신기 마주비 찬니 마주바 강사 랑자 강사 랑신기 마주비 찬니 강사 담에 참모세 뜻이되어도 디잔이데 타주범도 이거 말 매상
디 가슴에 더 수수수수다 가슴에 강사 다 다와 때라 그게 강사 아니 로로다로 미자와다 좀 된디 공과 이발라 좀 된디 강사 담에 최든지 동시 담에 말해다 무슨 스디 다랑 캐 담에 레스라도 다 수수수마 아니 리페마 제데 아니 다와 예단게 고니 아니 네마 푸비 대바게 강사 따지라 완전히 동화 대점을 모두 강사 담에 되시자 두고 말해 티 많이 비처럼 와도 도대 왔으면 뭐 엄마랑 좀 보면지 이 아니 강사랑제 투비 제일 동화들라 강사 담을 좀 들으래 강사랑신 마주와들라 지시자 두고 다 강사랑신이 마주비 때문에 강사 담에 따라왔더라 펌니 지시장이디 어떤 단주비 따와 양제 어떤 디베르가 차쇼로시 와 인도산이다 정글라마 동화가 친구였더니 뭐 강사 담에 지시자인데 강사랑신 마주비 때문에 지시장에 단주비 따와 시샤 신 지시자에 그런 거지 어떤 대신에 되니 남비 죽다마 나라 강사 담에서 캐는다 집어 지잖아요. 다 티나라 아니 강사 담에 캐는 바들데 이제 강사 담에서 레지라지 무슨일이 있으다 자기 미자가 숨 쉬서와 어떤 티 돈이 대신 잡으는데 다 탄규비 따와디 마도게 강사랑 심어 두었을 때 시작 투어 그래서 탄규비 따와 양제 어떤 티기 때문에 강사랑 심어 두게 따와 니니 니 강사 당진 고액이 되니 아니 고주액이 좀 받이 어디 되니 이바디 정보나 맞동거가 지금 치니 아니 강사 담에 되니 뭐라 지시자인데 아니 강사랑 심마 두고 시작이 돈이 지시자고 오스 디치나 보여서레스는 So before we go into this explanation of the selflessness of persons, then it's good to have a little bit of introduction to the general understanding of selflessness of persons throughout all the Buddhist world, the Buddhist philosophical world. So it is something that is accepted by all the Buddhist philosophical systems in general. Selflessness of persons is a general feature of Buddhist theory. So the Buddha himself, right, stated it's called the four seals of Buddhism, these four philosophical tenets, these axioms, if you will. So the first one is all compounded phenomena are impermanent. The second one is all contaminated phenomena are suffering. The third is all phenomena are selfless and empty. And the fourth is that nirvana is peace. Nirvana, or the transcendence of sorrow, is peace. And so all of the Buddhist philosophers, or followers of Buddhist philosophy, accept these four. So that means they all accept that there's a selflessness of person. Now, the question is, what do they mean by selflessness of persons? So there are three different types or degrees of subtlety of understanding the selflessness of person. Okay, so the first one is to the understanding of a self which is permanent, unitary. So let's start again. So a self which is permanent, unitary, and independent. Okay, so that being empty, right? That kind of self being empty. That's the first degree of understanding of selflessness of persons. The second degree or level of subtlety is the emptiness of self, which is self-sufficient and substantially existent. So that self, which is self-sufficient and substantially existent, being empty, is the second level. And the third level of subtlety, the third degree, is the emptiness of a self that is established by nature, established with a nature, or we can say inherently established. Okay, so the first of those, now that's the main one. So it is still refuted, like that kind of self, which is permanent, unitary, independent, is refuted by all the schools, but it's the one which is accepted as the only kind of selflessness by only one sub-school of Buddhist philosophy. That's the sub-school of the Vaibhashikas called the Nema. Sorry, I don't know the Sanskrit term for that, but the Tibetan term there is the Nema.
Okay, so the name of Bua, I think it's anyway, if someone can write it in the chat that knows it, I can think of it right now. So it's come up in the text before. So it's been we've said it. You've all seen it before. But anyway, they don't accept any of the other levels of selflessness of person, but they accept that level because they don't accept the second level because they assert that there is a substantially existent self, a self that has some substantial, yeah, right, it's a substantial existence, a self which is kind of uh, undescribable but still has a substantial existence. So they accept only the first of those three degrees. Now, those who accept the first and the second degree and kind of identify the second degree as the meaning, the main meaning of selflessness of persons. Those would be all the other Vaibhashika sub-schools. There's a few, the Neopa, I don't remember the Sanskrit, but the Neopa, and then there's four main sub-schools of Vaibhashika, so all the other ones would say that's the meaning of selflessness, as well as the Sautrantikas, right, the Sutra follower, and the Chittamatra, mind-only school, and the Svatantrika Vedamatra, the middle way autonomy school. So they all accept or identify the main meaning of selflessness of persons as the second degree selflessness or the emptiness of a self-sufficient, substantially existing person. So the only school that actually accepts the deepest level, the subtlest level, which is the emptiness or selflessness of a person that's established within nature, that's the Prasangika system. Okay, so they're the only ones that identify the meaning of selflessness of persons at the subtlest level there. So that's how, yeah, they understand emptiness, and again, using reasoning to, identify that as the object, the meaning of selflessness of persons. And so each of these different schools would use kind of different ways of reasoning to give rise, to base their views on. They have their own ways of reasoning. So now we're going to see the Prasangika reasoning, and again, Tsongkhapa recognizes this is the subtlest kind of reasoning to use. But again, all of the Buddhist schools, they do accept, in general, overall, the selflessness of the person. But when they then go on to explain, well, what is the selflessness of a person? How do we identify it? Then they give different explanations. So here we're going to make our explanation. Tsongkhapa is going to explain selflessness of persons based on the subtlest level, selflessness of a person established by nature or inherently established person. 야, 나 된 당수 투주대 다기 치고 투주 저러지도 잠깐만 정화도 다안 되시도다 그들이 진짜 나들이 말합시다 되게 가서 잠시하게 있어 아니 저는 다 치워치려나 아니 뒤치워 당로 치스 왔다 되게 투주디 대지 당도 야주 다 앞에 투대 치고 태원산다 대지 저저도 그만 정화지도 인상 지는 데다 치워요는 소나 So now we've already come to near the end of the class time, 15 minutes left. So we'll stop the explanation of the text here. So because of the timing, difference and being in India, we have to change the time of the class. So we are already getting close to the end. But if anyone has a question, then now we do have time for a little bit of Q&A, so please ask your questions. Oh, I think we turned the volume down. Jenny, you can go ahead. Yeah, I don't have a question so much. I really just wanted to say
It's so nice to see you, Geshe, and thank you so much for continuing the class for all of us from India. And it's nice to see you, even if you are on the screen. Thank you. 네, 주요면도 그냥 야가 이거는 저 라떼 가보처럼 투지체 아니 다들 컴퓨터 있잖아 저다 진짜 투지 드라마 투지 봐도 당게 있으는 게 무슨 다들 저런 좀 투명치와 다른 게 있는 가오디 유스인자 무튼이 아니 저런 좀 되어요나 아니 얘기 하도데 무튼이 막 컴퓨터도 좀 투지 제트와 지기 있어. So it's my pleasure to be able to continue teaching this text on the Great Insight section, and so I'm really pleased that you are interested. So if you really are, interested in continuing to learn the text, then as long as I kind of can make the time or can find time, then I'll do my best to continue to finish explaining this Great Insight. 다 이런 같은데 데니파 모형게 타주치에디 말한기다 자빌라마 그 기비신이 친구다 로봇도 대공과 조가레스 아니 고난게다 가짐도 디당하고 대공바라데니 아니 보고스 대공바는게다 베지티에디 다 맞추 자고레스네 게라게 다시 시진 가짐도 지레스 그래서 딘데 게라 공과 조 지에 딘데게 다 돈이 이게 타주도 지고 계속 디저랑도 딘데 지고 온다 슈그스 발을 맞춰야 돼. And my decision to stay here in Sarah in India and not return to Connecticut actually was because my Tsawe Lama, or my root teacher, he passed away. And before he passed away, he gave as his parting advice to me to stay in the monastery and teach the text to the students here. And so I'm sorry I can't come back, but this was my teacher's parting advice for me. So I'm going to follow that and stay here and focus on teaching the monks. So I saw, okay, here we go. So there are a couple of questions in the chat box. So to these. The first question, I'll just read them first. In the last paragraph on page 275 of chapter 20, Jade Tsongkhapa says, seeing that the text of the Noble Father and his spiritual son are in complete agreement on this, I accept that system. Is the Noble Father and Son referred to here, the Father Nagarjuna and the Son is Aryadeva, would not Bhavaveka and Chandakirti be a noble son? Could Tsongkhapa have arrived at his conclusion if not for the works of Bhavaveka and Chandakirti? Okay. Any again the Yapseni Chetang the Gombo Luduk Dong Pabha Rebes any Loben Gasabav I think when he says Bhavaveka, I think the questioner means Buddha Palita, probably, because that's the one that Tsongkhapa is following. But anyway, I'll just ask for Buddha Palita. Then he Sangye Gang Dang Dawa Draba Konso say Yap say ni ginang say si to giribes, sina digiribes, say la tonga digiribes. Ani Jerem Boche Karang, Ani Kongi ji the Tatuga and Tamadela and Uma Tokyo Lu Teba is because a touch of the Ani Loben like because a Loben Sange Kyang down, but down like them J down, Dawa Drapa Gishun is a Mena, then that touch of the J2 Giribis. 어떻게 진짜 디나라 파파 엽세게 공부 세 파파 엽세 세디 공부를 두당 그게 파발라니라 쉬어야 되겠으나 기 우마바 감각이 아니 우마 치모스 와티고 우마 랑주베에 장 콩두사기 슝디 그게 공부를 두당 그게 파발로 슝도 콩두비 슝을 찍어리 다나신 탄주베 개발 대주지형 아니
맞다와 때라 파윤데 아니 공부를 주당 루벤 파발라니 아니 베조 공과 심샤신 뜻이 자고 왔다 보내서 얘네 다 자투마도 내주제모도 지기 니가 나 흉침 뭐봐 쓰게 와 공부를 다 루벤 파발라 루벤 파워스 다 수녀래 와 권한수 다른 니가 기더니 단주비 초기 세가 매 랑주비 초기 세가 매네 다마 중조 또 우마바 흉지 전이 맞듯이 자와 인상 아니 권한주들라 아니 지 흉침 우마바 신다 제무지 송이라 다 반대 로베 상제장 지제수 반대 다와 잡아서 단규비 초라 뜻이 장이지 로벨 인덴제 와 아니 로베 인덴 시와 소세 와 로베 승리상부 하나도 스마트 시대인데 아니 장규비 초라 뜻이 장인데 아니 코도 데스마 로가 제와래 와 딘수 초진 제세 워다와 남기 뜻이 장인데 다 둔다도 로베 팝 공부를 yaptawjirwa tarlu gumbulu du nang shingi jesu dane tene ma tawa tela pe phabala sini kapsu bo shunga la pha lobe yapse gi jesu dane ski ji shegi yapse di ani gumbulu du dale phabala ni la ores du zane pande tawa tawa dan lobe sanji jang khona zoinare lobe li ji khona zoine phaba yapse gi jesu dane sini ji thö mo tene wala tichidu ani gumbulu du dan lobe phabala na zo ores 공부를 두고 쉬운 자와 시라라서 말을 두고 로비 파발로기 쉬운 시작발라서 두고 한규비에 배 군생장이 계린 거래 랑규비에 군생장이 계린 거래 와 진주다 제시 디호라 파바 앱스기 지수장 쓰게 시디 아니 지난 번에 다와 잡아도 공부 가서 우리 선지장 그도 세라 거기 그래서 우리는 갑디고 장고나무 종합 집이 파바 앱스에서 자서디 디기 세디나 되는 뜻이잖아 지금 말해서 düzeni lobe dini paba yapse ki jesu jange du sidu tinda dina chunso inza lobe dini sidi lobe sanje jada pande dawa chaba dini goba di ani paba yapse goba da tungdu sidu goba lobe da lobe paba labi goba da tungdu sidi ya dugu di oda dini mo hola in paba lobe yapse ki sini ki shen di odini goba lobe da lobe paba la kore es goba jidan lobe pande dawa chaba di segi chola sha chugu goba tiki goba nangshin jesu jange ma 아니 주에서 세계적으로 제시자주 이내에 된다 람린 친구들아 파바 yap세 했으니까 이제 시행이 또 어디 공부를 그다음 로베 파발라니가 고레스 와다 주어지 길도 아니 신다디 네다 반대 다와 잡아다 로베 산지적인 흉수면은 아니 정말로 뭐 종같이 된 탄주비 공부하신 데 제시자 투를 했으니까 이제 시행이 됐다 뒤로 와서 흉을 내가 제시적인 진짜 메나스도 거의 중사를 와 메나다 아니 그때 용을 말해요. 로비 정말 한번 정과 친구에게 와 흉신 고가다 튼 무슨 말 뜻이 자인데 다 자가 빈투비 흉가 봐 동인데 되니 봐 반에 다와 잡아다 로비 선제적인 흉수 시샤 신이 계속 딘데지 메와 있나 아니 정말 한번 정과 친구에 있네 아니 디 반에 다와 잡아다 로비 선제적인 신이 디기 돈이야 단규비 다와 대기 넘쳐지 뭐 말했어. 와 düzeni 공부를 주기 되니 따와 니에데 아니 파바 yaps기 공부 되니 나 때네 따와 니 송수리 고난기 다시 나는 뭐 주시 잡는 거랬어 düzeni 뒤다라는 됐어 무슨 말이냐. Okay, so the phrase of the noble father and son would be referring to here specifically Nagarjuna and Aryadeva because they are the commonly accepted masters in their texts are the commonly accepted texts of both the middle way systems, so both the autonomy and the consequence school, the Svatambika and Prasangika system. So that's why they're the basis that everything comes back to for all the later texts. So that's why they're here in this context, the noble father and son. So then with the Prasangika school, we have Guru Palita, Chandrakirti, and then the autonomy school, we had the later generation, the scholars from later generations, Bhava Viveka, Shantarakshita, and again, the Tibetan name is Sengye Sangpo, and I'm forgetting his Sanskrit name right now. So those were the Svatandrika masters. So
all of them relied on Nagarjuna's text, like the collection of the 6 texts on reasoning, and Aryadeva's 400 stanzas as basically the source material for their explanations and their positions. So now you could call the later masters as well, whether it's Viveka, Chandrakirti, Buddha Palita, you could call them noble sons as well. Thank you. Someone wrote Haribhadra as the name, the Sanskrit name for Sangeet. Thank you. That's right. So he was another Svatantrika scholar. So you could call them all noble sons as well in general, because they, wrote their texts, kind of trying to follow the reasoning and the intentions of Nagarjuna and Aryadeva. Again, that's the basis for their writings. So you could call them sons. There's that makes sense. But in this context of the Lamrim Chenmo, the great treatise by Tsongkhapa, whenever he says noble father and son, he's specifically referring to the source, the authors of the source material, Nagarjuna and Aryadeva. Now, as to the second part of the question, or the second question there, could Tsongkhapa have come to his conclusion without the works of Buddha Palita and Chandrakirti, or Bhavavika, whichever was meant? Well, to be frank, they already came into existence. Those texts are here now, so we can't really say that he could have come to his conclusion without them. He relied on them, so that's just what happened. And again, the whole kind of point of Tsongkhapa's research here is to go back to the Indian texts and really see what the kind of original masters of the Madhyamaka had to say, and base his discovery of emptiness on their text. And so he relied on what was available, what text existed. So the kind of only way to make that distinction between the Prasangika and the Sautantrika is only present because there are the texts of these different masters that he could reference and be able to ascertain that there is a difference and make that distinction, right? So so you couldn't really decide on the views of Chandrakirti if the text of Chandrakirti didn't exist, right? So then there's one. So sorry. So the second question I think is there's not going to be time, but if you want to try and save it for next week, I think Geshe has actually explained it a little. I mean, there's been similar questions that have come through today. Also, 신등 그래서 신등가리 rangi tansi dan shinjaki tansi di dan tagir latene ani Kalatela. so ani mi patient the two patient can just tamjati to be Ale mil patients. mi patient and tamjati can just to be Culture the goodness. 어디 가면 issue 들어. Ale the Shedagi Tensi down Ranju with Tensi say Niki Tony that the Deshikamita Ni Kazuto Ranju with the Kabukula, and it she continued to Tony to Pitawa Jevala, Ranju with Tensi never to progress Simishi Jabu. That Tanju be Kevanam Ranju with Tensi Lateo Mare, and in Chigogi Kelan Zambi, and it Tensi Latene, Tawatela Pava, so the Tig Jeshi Jabundi, and tea. 아니 갑도 와 미기 땡도 되는 신장이 되지 거였어요. 따고에도 집안이 바라 티따디 아니 바로비 공공원이기 침해도 투나하고 말이었어. 와 지국이 캐랑 받는 거니 아니 바로비 되는 lok도 고액이 부지고요데 아니 신장이 되지 진대지가 내려와 대신이 잡은 거래서 미선이 공공원이기 침해도 투나하고 추진이 땡도 아니 침해도 투나하고 되는 땡지가 땡이 두 잡아와 지고 말해. Sinirua, the gore singing, Ranju with Tensi killing jet, that the go maris, or Chigogi Kelam Batangi, and intended with Tensi Latene, and the Japo two shapes, or Tilabu, and the Shantag Tensi Sintilegical Matesh, Jeshijabu warriors.
와 지난다 디디시디 개와 가슴이 너무 조사를 그냥 디나 로다 와디나 차선 디시 잡을 땅을 뒤르시라면도 독일동 신학단지 말랑 좀 있다 아 독일동 신학단지 던지가 말해 단주 세대 고 단주 삼기권에 진짜 자시 되게 진디시로 단주 삼기권에 아니 부자 뽑아 예보도 따고 말했어 그래서 따고나 시작이 되지 고 그랬어 와 다 예보도 고 말했어 근데 뒤로 다 예보도 고 말을 단주 삼기권에 부자 뽑이 제가 제투랬어 따따 계속 끄고 고사유나 아니 시작이 되지 고 그랬어 어디 뭐지 시작이 되지 단주니 집어 말을 So, just first of all, the question was, can Geshe explain how a consequential syllogism helps to establish the thesis, using the eyes as an example? So that's referencing the previous lessons from the previous chapter. So, first of all, consequential syllogism is different from the, a reason based on what others accept, right? Based on what others accept. So that main distinction that was made in the prior chapters was distinguishing between the autonomous syllogisms versus a syllogism versus a reason based on what others accept. So, going back to that explanation, then the whole discussion was about, first of all, Bob Viveka positing the idea that in order to give rise to newly give rise to the view of emptiness, then you have to posit an autonomous syllogism. So Kappa, based on Chandakirti, coming back to refute that, saying that there can't be such a thing because then there would have to be, that's Bhavaveka saying there has to be a commonly appearing subject and predicate and reason, and Tsongkhapa and Chandakirti pointed out the flaws in that and said, so instead of using an autonomous syllogism, all you need is to use a reason that is based on what the other party accepts, which means that just based on what the other person in your debate, two people, so the one who is making the reasons as being yourself, making the syllogisms, and the other person, right, is the one answering your questions or defending. So they, right, based on something they accept, then you can posit a reason that just is meant to show a contradiction in their understanding or their views. So that's what Chandakirti and Tsongkhapa were doing. And so, the eyes, that's just one example. So you can use a variety of different examples. That's just one example you can use. And that was the point being made, that there doesn't need to be a common way of identifying or common way of understanding how valid cognitions establish objects in order to give rise to the view realizing emptiness. And then I just asked to clarify, so what's the difference between the consequential syllogisms versus these reasons based on what the other party accepts? And Geshe said, well, for a consequential syllogism, you don't actually even need to posit a reason at all. You can literally just posit a consequence, and that can, kind of push someone into developing a correct understanding or knowledge of the thesis to be proven without actually even giving a reason. It's just sort of like giving the consequence of their views. So that's a slightly different form of logical statement. And so again, if you go back to the earlier parts of the text where it was explained, then
all those, are explained in great detail, the explanations about the autonomous reason based on what other party accepts, etc. So then Geshe said he's really happy to see that there are some notes that were made from the previous classes and sent to him to kind of show how much you're really understanding. So he really likes to see that. So if you can go back to the previous recordings or just the notes that you already made, or go back to the recordings of the classes and make notes and send them into Geshe so he can see like what you're actually, what you're getting, what you're understanding of these explanations. And he likes to see that. So now we'll stop the class for today. So she begin. Geshe mendo zhang ri raba ling xie nian de jian ba di san jie xian du mian de pu wa zhou gu nam da xin la jue ba xiu ye da mu gu ran mian da ba ne ya da ya mi ye kang le ra mi gu mi xin gu ma pian dang de wa ju mi Geshe si wang ten zin jia zu xia bei si di wa ten yu ji ga ten du ji kam su chi li ju dou ju da bu lu du jie de lo se nam ma ri lang de mi de lam de ji bi xie la so wa de chang ju sim ju rin bu jie ma jie ba na ma jie ju ji jie wa niang ba me ba Kone kondo bewa shu patazi negun sebi menji samu tenje tatang tam pajo luju yabze gomba da jishi kondo jubi jewa di jewu sonama ishi zozo shi sonama ishi lechu tamba kuni to bara shu Thank you, Tujiche. Good night, all of you. Thank you so much, Geshe. Thank you. Thank you.